So yesterday we tried to create some user accounts as well as a group. Okay. So what is the group definition is? A group is nothing but a collection of users. Users. Okay. Now, when you create a group information is saved in one of the file. What the file is /etc/group. And when you create a group in the user information is saved in one of the file. The file name is /etc/password. So user information is saved in /etc/password, and group information is saved in /etc/group. Okay. So yesterday we have created some user accounts on those things. Let us check it out. Cat /etc/group. Group. When execute this, I have few groups here like DBA, Linux, Finance, Marketing, Anil, Solaris, Varun, Subbu. And when you talk about the users, here users information stored in /etc/password, right? When execute this, I have these users. What the users are Anil, Ratna, and Varun. Warren. Okay. Now we have these users and group information here, right? Now, when this user logs into the system, they create a files. Otherwise, as I said that when you create a user, the user information is saved in this file called /password. Let us create one user information by name Varun. You can see I have this user Varun in the file /etc/password. Now in this /etc/password, we have some fields for the user. So we have 7 fields like this. Let me write here 7 fields. Fields of /etc/password. First field is username. Second field is called a mask password. Mask password. What is that? We'll come to know about clear about this in next session. And third field is user ID. Fourth field is your primary group ID. Primary group ID. Actually, a user can belong to 16 groups, 1 primary and 15 secondary. Here only primary group information is saved. Then after the field is comment on user. Sixth field is user home directory, and the seventh field is shell environment. Means in which shell environment he has to work. So these are the fields of /etc/password. Now from here, if you want to modify the user information, you can modify. So for that, you can use this command called user mod. So user mod, if you use with -u, you can modify user ID with small g primary group ID, capital G secondary group ID, -d user home directory, -c comment, -s shell environment. So we can modify all these by using these options. Let me show you a few options here. See this at present user Varun, his user ID is 1901. If you want to modify that, user mod -u 4000 to Varun. Check this. Now user Varun has a primary user ID. What the user ID is 4000. Now if you want to change the group of the user, for example, /etc/group. When you go for this group file, you have one group called Linux. What the group ID is 1200.
Now for this user Varun, what the group ID is like 2500, some other account. I want to modify it. So user mod hyphen G like a 1200 with the name username Varun. If you check it out now here, you can see it here. User Varun has your group ID 1200. So with the same options here, like hyphen D, we can change the home directory. Hyphen C, we can change the format. Let me show the comment also here. Like user mod hyphen C, right? Uh, DBA admin username Varun. So for this user Varun, right? The information is saved. You can see previously here, you can see for user Varun, you don't have any comment in between, but now that is inserted, or that is DBA admin. So like this, we can modify the user. Okay. Now, when you create and you modify the users here, now this user can log into the system. So if a user has to log into the system, we need to assign a password to the user. We need to assign a password to the user. So when you assign a password to the user, the password information is saved in /etc/shadow. When a password assigned to a user, the password information is saved in this file, that is /etc/shadow. Let us check this. Now cat /etc/shadow, okay, and pipe grep Varun. You can see this. First name is username and the second field is password. If it shows two exclamatory marks, that means empty password. There is no password to this user Varun. Let me assign password for this user Varun. PASSWD username Varun. Okay, is asking for new password. I'll give it as root123. Then confirmation root123. Right. See, the password is updated successfully. The point is, I have given the password as root123, but it saves the password in encrypted format. Encrypted format in the sense, you can see from here up to here is the password. It saves in MD5 encrypted format. So when you create a user and assign a password to the user, the password is saved in encrypted format, but user has to remember the password. But if you forgot the password, you want to reset, you can reset it. That's not a problem. Okay. So like this, we can create a user and we can assign a password. Now, if I want to log in as user Varun, simply su space hyphen user like Varun, enter. See this? I logged in as user Varun now. See the difference here. This is pond, we call it hash symbol, and this is dollar symbol. This is normal user's prompt, and this is administrative prompt. So we are administrators. We always works on this hash prompt. And this is normal users prompt. So the normal users works on this particular prompt, right? So when you assign a password to the user, the password is saved in this file. What the file name is? The file name is /etc/shadow cat /etc/shadow. Let me clarify all these things. You can see I have user Anil, exclamatory marks, means there is no password. Ratna, exclamatory mark, no password. Varun, this is the entire link and this is the password. Like this, we can create a user and we can assign a password to the user and we can allow them to log into the user. Okay. Now, let us see some more few basics about these users and everything here. At present, I'm in this pond prompt, means like a user prompt, sorry, administrative user. Press PWD, the present working directory in which I'm working. Let me create one file, touch test.
So I created one file called test. Let me create one directory, mkdir testing. So I created one file called test and created one directory called testing. So when you create a file or a directory, by default, what permissions do you have on these files and directories? Let me check this. ls test star, ls test star, sorry, ls plus hyphen lrt test star. Okay, so it's not displaying here. ls, yes, we have test and test. Let's set lrt. Okay, now see this. I have test and testing. Okay, when you have this test and testing here, for the test we have these permissions, and for directory we have these permissions. Remember one point, in these files or directories, in front we have hyphen that represents it is a file. We have a d that represents it is a directory. Hyphen means files, d means directory. Now tell me, what is test? Is a file or directory? If you have hyphen here, that is file. Now what is a is? A is hyphen means it is a file. What is this videos is? D. D means directory. Okay. Now for these files and directories, we have these permissions. What are these permissions are? What are these permissions are? So here I have 9 characters from here. 3, 3, 6, 9 characters. How many characters are there? 9 characters like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 characters. Out of these 9 characters, the first 3 characters are for owner, means who created the file. The second 3 characters are the group to which a user belongs to. అంటే ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినవాడు అసలు ఏ గ్రూప్ లో పనిచేస్తాడని చెప్పేసి ఆ గ్రూప్ ఓనర్స్. అండ్ థర్డ్ ఈస్ అదర్స్, అంటే అదర్ పర్మిషన్స్. అదర్ పర్మిషన్స్. ఇట్లా 3 characters. Why are these represented in these 3 dots dots dots? Okay, to have a condition, let me show you something. Now see this. It is represented in binary form. Itlaga we have 3 characters. Assume that 3 characters. Identify the first character value is 2. First character value is 1. Second character is 2, and third character is 4. Fix చేసుకోండి. ఈ వాల్యూస్ ఏంటి? 4, 2, 1. ఇప్పుడు నేను పైనుంచి కింద వరకు 0 to 7 వరకు నేను కాంబినేషన్స్ రాస్తే ఎట్లా వస్తాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆల్ hyphen hyphen hyphen, the value will be 0. If you go for this hyphen hyphen 1, what the value is? 1, right? ఎందుకంటే ఎక్కడ 1 ఉందో సింప్లీ యాడ్ దోస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నాకు 1 ఎక్కడ ఉంది? 2 ప్లేస్ లో ఉంది. సో మై వాల్యూ ఇస్ 2. ఈ రోలో 1 ఎక్కడ ఉంది? 1s ఎక్కడ ఉన్నాయి? 2 ప్లేస్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో 2 + 1 ఎంత అయింది? 3. దీంట్లో 4th ప్లేస్ లో ఉంది 4. ఇక్కడ 5th ప్లేస్ లో ఉంది. సో 1 hyphen 1, ఇదేంటి 4, ఇదేంటి 1. 4 + 1 వాల్యూ ఎంత? 5. ఇక్కడ 4th ప్లేస్ లో 2 ప్లేస్ లో ఉంది. 4 + 2 = 6. ఇక్కడ 4 + 2 + 1 ఎంత? 7. సో ఇట్లాగా ఓనర్ కి ఏ పర్మిషన్స్ కావాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 0 ఉందనుకోండి, రైట్? నో పర్మిషన్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సింపుల్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ పర్మిషన్ వచ్చేసి రీడ్, సెకండ్ పర్మిషన్ వచ్చి రైట్, అండ్ థర్డ్ పర్మిషన్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్. రీడ్, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో మీరు రిప్రజెంట్ గా ఇక్కడ 0 ఉందనుకోండి, 0 ఉందంటే నో పర్మిషన్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంటే ఇది. This should not be here, this should be here.
నో పర్మిషన్, నో పర్మిషన్స్. ఓకే, ఈ థర్డ్ వాల్యూలో ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ థర్డ్ వాల్యూ ఏంటి, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే వాడు ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అంటే దాన్ని ఈఎక్సి ఫైల్ లాంటిది లేకపోతే .ext ఫైల్ ఉంటే దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు దాన్ని. తర్వాత ఇది టూ వాల్యూ ఉందనుకోండి, వాట్ ఈస్ హీ కెన్ రైట్ ద డేటా ఇంటు ద ఫైల్, ఏంటి ఓన్లీ రైట్. ఇప్పుడు 3 వాల్యూ ఉందనుకోండి, 3 వాల్యూ ఏంటంటే రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ 4 వాల్యూ ఉందనుకోండి, వాట్ ఇస్ దట్ మీన్స్, రీడ్. 5th ఏంటి, రీడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, రీడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. 6th ఏంటి, రీడ్ అండ్ రైట్. 7th ఏంటి, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సపోజ్ నా దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ యూజర్కి ఏంటంటే ఆ ఫైల్ మీద ఏంటంటే నాకు నా ఏంటంటే అందరికి రీడ్ పర్మిషన్సే ఉండాలి, వేరే పర్మిషన్స్ ఉండకూడదు. అప్పుడు నేను 400 పెడతా. 400 ఇది కదా రీడ్, ఇదేంటి వాల్యూ 400, సారీ 4 వాల్యూ 4 పెడతా. సారీ 4 అంటే ఏంటి, ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్. 1 అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్. 2 అంటే రైట్. 3 అంటే రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. 4th ఏంటి, రీడ్. 5th ఏంటి, రీడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. 6th ఏంటి, రీడ్ రైట్. 7th ఏంటి, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. అట్లా అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓనర్. జనరల్గా ఏంటంటే మనకి 6 వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. 6 వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. తర్వాత రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ 3 ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ బ్లాక్. సారీ ఏంటంటే దీంట్లో లైక్ బ్రౌన్ కింద పెడతాయి. ఇవేంటంటే ఫర్ ఓనర్, ఎవడైతే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడో. సెకండ్ 3 ఏంటి ఫర్ ద గ్రూప్, వీడు ఏదైనా గ్రూప్ కి బిలాంగ్ అవుతే ఆ గ్రూప్ యొక్క పర్మిషన్స్. థర్డ్ ఏంటి, అదర్స్, వేరే ఎవరికైనా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం పర్మిషన్స్, ఇట్లా అదర్స్ కి ఇట్లా అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కొన్ని పర్మిషన్స్ రాస్తాను చూడండి. సో ఏం రాస్తా అంటే ఇట్లాగా 1 1 1 1 1 hyphen sorry 1 hyphen వస్తున్నాయి. డాష్ పెడతా ఇక్కడ, లేదా సింపుల్ గా ఏం చేస్తా అంటే 0 పెట్టేస్తా. 0 అంటే ఇట్స్ నాట్ కౌంటబుల్ అని చెప్పేసి 0 0 0 0. Let me center it so that you can easily identify. So ఈ first 3 format cells. ఇది ఎక్కడ పోతుందిలే మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 ఏంటి, ఓనర్ అనుకోండి. సెకండ్ 3 గ్రూప్. థర్డ్ 3 ఎవరికి, అదే అదర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఓనర్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఒక నోట్ ప్యాడ్ లేస్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. యూజర్ వచ్చేసి వరుణ్.
he belongs to a group called Linux. ఏ గ్రూప్ కి లైనెక్స్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఇది ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడు. ఆ ఫైల్ కి rwx rw హైఫన్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. rwx ఇది ఓనర్ కి, rwx ఇది గ్రూప్ కి, ఇవి లాస్ట్ కి అదర్ యూజర్స్. అంటే వరుణ్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడు అనుకుందాం. ఫైల్ పేరు వచ్చేసి టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ అనే ఫైల్ పేరు మీద వరుణ్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి? రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే హీ కెన్ రీడ్ ద ఫైల్, హీ కెన్ రైట్ ద డేటా ద ఫైల్ అండ్ హీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫైల్. అదే కాకుండా వరుణ్ ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నాడు. గ్రూప్ లో ఏంటి? లైనెక్స్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైనెక్స్ గ్రూప్ లో కొంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, లైనెక్స్ గ్రూప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ యూజర్స్ లైక్ రత్న, అనిల్, రాజ్ అని చెప్పి యూజర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ 3 యూజర్స్ లైనెక్స్ అనే గ్రూప్ లో కూడా ఉన్నారు. గ్రూప్ లైనెక్స్ అనే గ్రూప్ లో వరుణ్ కూడా ఉన్నాడు కదా, వరుణ్ కూడా ఉన్నాడు. సో ఈ యూజర్స్ కి, ఈ గ్రూప్ లో లైనెక్స్ గ్రూప్ లో ఉన్న యూజర్స్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడు? రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి? దే కెన్ రీడ్ ద డేటా, దే కెన్ రైట్ ద డేటా, బట్ దే కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద డేటా, దే కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫైల్. అంటే ఆ ఫైల్ ఏమైనా స్క్రిప్ట్ ఉండి దాన్ని రన్ చేయాలంటే రన్ చేయలేరు అనమాట. ఇది కాకుండా నాకు ఇంకొక యూజర్ ఉన్నాడు, ఆకాష్ అని చెప్పేసి. వీడేంటి? వీడు ఓనరు కాదు, వీడి గ్రూప్ లోనూ లేడు. ఓనరు కాదు, వీడు గ్రూప్ లోనూ లేడు. వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? అదర్ యూజర్, వేరే ఎవడో యూజర్. సో వీడికి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? నథింగ్, నో పర్మిషన్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్ మీ షో యూ ఇన్ ద సర్వర్ ఈ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెస్ట్ అనే ఫైల్ ఉంది, టెస్ట్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్, ఈ టెస్ట్ యొక్క ఫైల్, వీడు ఓనరు, వీడు గ్రూపు. ఓకే, ఓనర్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఫైల్ పైన రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్ రైట్. ఓకే, సో రీడ్ రైట్ హైఫన్ బై డిఫాల్ట్ గా రీడ్ రైట్ హైఫన్ అంటే ఏంటి? రీడ్ రైట్ హైఫన్ అంటే నెంబర్ ఎంత? 6. ఓకే, తర్వాత సెకండ్ ఓ గ్రూప్ కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. రీడ్ హైఫన్ హైఫన్, రీడ్ హైఫన్ హైఫన్ అంటే పర్మిషన్స్ ఎంత? ఇక్కడ చూడండి, ఏది? రీడ్ హైఫన్ హైఫన్ పర్మిషన్స్ ఎంత? 4. వేరే అదర్స్ కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. రీడ్ హైఫన్ హైఫన్ అంటే ఇది కూడా 4. అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఫైల్ కి డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే 644. రైట్? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. when you create a file, ఒకసారి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత when you create a file in Unix, by default the permissions of the file are 644. ఓకే, అట్లాగే ఒక డైరెక్టరీ చూద్దాం. డైరెక్టరీకి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో. సో టెస్టింగ్ అని చెప్పి ఒక డైరెక్టరీ ఉంది కదా, ఈ డైరెక్టరీకి పర్మిషన్ చూద్దాం. ఇదేంటి? rwx అంటే 421, ఇదేంటి 7. r-x 5, r-x 5 అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తారంటే ఆ డైరెక్టరీకి ఒక పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ పర్మిషన్స్ ఏంటంటే 755. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఈస్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం బట్ బై డిఫాల్ట్ గా పర్మిషన్స్ ఆఫ్ ఫైల్ కి ఏంటి? 644 వస్తుంది. డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తే డైరెక్టరీకి బై డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ వస్తున్నాయి. ఏ పర్మిషన్స్ అయ్యి? 755. ఇది పక్కా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏంటి ఫర్ మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ కోసం లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్. లాగౌట్ అట్ రూట్. మనం వరుణ్ చెప్పి ఒక యూజర్ ఉన్నాడు కదా, ఆ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసాం. ఏమని సెట్ చేసాం? పాస్వర్డ్ root 123 అని సెట్ చేసాం. ఇప్పుడు వన్ రూట్ అనే యూజర్ తోటి లాగిన్ అయ్యి వాడికి పర్మిషన్స్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో వరుణ్ ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఏదో పర్మిషన్. అయ్యా ఏంటి వరుణ్ రూట్ యూజర్ లేడా? వరుణ్ సార్ ఉన్నాను సార్. నిన్న అక్కడ అంటలేదే యూజర్ ఉండడా లేదా అని, యూజర్ ఉండడా లేదా సిస్టమ్ అని చెప్పేసి.
యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా క్రియేట్ చేసిన వీడియోస్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా వేస్తా, అక్కడ నుంచి చూసుకోండి. ఓకే సార్ అయితే. అప్పుడు who is this user? నార్మల్ యూజర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్? నార్మల్ యూజర్. ఇక్కడ చూడు, who am I am వరుణ్ యూజర్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ చూడు, /home/varun/desktop. ఇక్కడ టచ్ మై ఫైల్ అంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, మై ఫైల్ అని చెప్పేసి. తర్వాత mkdir మై dir. ఓకే, ls స్పేస్ అయిపోయిన lrt. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది మై ఫైల్ అనేది, ఇది ఫైలు, మై డైరెక్టరీ అనేది డైరెక్టరీ మనం క్రియేట్ చేసింది. మై ఫైల్ అనే ఫైల్ ఉంది కదా, ఇది ఏంటి, హైఫన్ అంటే ఫైల్, rw హైఫన్ అంటే యూజర్ వరుణ్ కి దీంట్లో ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, యూజర్ వరుణ్ కి రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ కూడా లేవు. అదర్ యూజ్ అంటే గ్రూప్ యూజర్స్, అంటే లైనక్స్ అనే గ్రూప్ ఉంది, ఈ గ్రూప్ లో ఎవరెవరు యూజర్స్ ఉన్నారో యూజర్స్ అందరికీ ఒక పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ రీడ్ ఓన్లీ, వేరే యూజర్స్ కి సేమ్ రీడ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే టచ్ MUI ఫైల్, మై ఫైల్, దీంట్లోకి VI తోటి రాస్తా, VI MUI. ఓకే, I am first line ఉన్నారుగా, ఇక్కడ చూడండి, I am first line of Varun's file. Let me save the file and exit. ఇప్పుడు ఏంటి సేవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎస్కేప్ నొక్కాలి, షిఫ్ట్ కోలన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ లోకి వస్తాం, WQ ఎక్స్క్లమేటరీ, సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్. ఒకసారి చూద్దాం ఫైల్ ఏముంది, MUI ఫైల్, ఎస్ ఇది ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us log in as root user. So switch user space hyphen root 1 2 3